ni wan gi tielo ariyo. Mokwongo ne weche manyien mar ariyo twak. Odhiambo ma kawuono mor ahinya mar rwako wenda kendo welo mamiyo piny bedo piny. Welo ma ka onge to ibiro winjo ka ji kuodho ka ng'ato. Odhiambo ni Ramogi twak obiro e yo mayore. Ratil kawuono gwelo mini ariyo ma nitiere koda nyadhi ahinya e piny luo kendo gisebedo ka giluwo weche mag siasa ma pacho ka. Ging'eyo ni to en yo mane ma ka ji oluwo kako ganda to lokruok nyalo bedo. Bed ni samoro gin gi chung' mopogore weche mag siasa to nitiere ote mag en goro ne nyikwa Ramogi kotenre gi chung' manitie kawuono kod ndalo mabiro. Nyiso ni lek margi nyalo miyo kako ganda ogo ondamo. An gi aluonge ni Sister Agnes Salome Awuor machiegni. Erokamano ahinya Badi. Mor gi jopiny adwa mosuno oimore uru. Wan e studio ka. An e studio ka kaka nya Kenya madwa wuoyo e gik matago jo Kenya. Erokamano ahinya. Badaka an koda Beti Adera machiegni. Erokamano ahinya Bati kuom rwaka mondo abi abed jakanyo no matwak otieno makawuono. To kendo ago erokamano nikech kawuono itimo gimiluongo ni deliberate effort mar kelowa wan joma mine mondo wambe wachiw pachwa from perspective kaka joma mine mabe jotelo mag migawo mopogore opogore makelo pachwa kamoro achiel mondo waduto te wadongre. Nyakwa Ramogi, mana kaka iwinjo no Ratil chakore sani. Olang' mar Ratil oywak. Penjo mara mulore gi weche mag siasa kaachiel kod dongruok mar oganda. Wachakane gi weche manyo kelo liet chien nyoro ka. Kata kamano kapok wachopo mano. Agnes Salome ne wago kwano moro ka. Mani wacho ni dwani mondo inyisi oganda sigana. Kawuono aparo Badi ni kawuono en 20th of August. To 20th of August, waparo mwanzilishi, the founding father of this nation, Mzee Jomo Kenyatta, died on this day. He died as a statesman, as our founding father. Atadwa kwa jo studio, it is 45 years ago since Mzee passed on. Wabidi katagida kachiel kende, mar paro mwanzilishi mar taifa, because if you don't remember, you can't move forward. Mane kaka en Nyakwa Ramogi, Sister Agnes Salome Awuor okwayo ni parapar en gima duong'. Omiyo second matin kata dakika achiel wadhi kawo mondo wapar godo mane en jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta. Nyakwa Ramogi, erokamano ahinya mano thuolo ma wakawo mar chiwo luor ne jalo mano kedo kendo ni piny Kenya bandeche oidho malo kuom thuolo mokwongo ka wago wend piny ka jo wagunda koro wuok e pacho ka. Mane momiyo wan gi siasa e kinde ni wadhi ani nyime. Sister Salome kanyakla koda Beti. Wach moro nyowuok ka ma wachi koda jambete mar piny Amerika. Ng'eni piny ka piny nigi chung' mare. To pinje gi bende nigi chung' moro monywando gi. Nyiso ni winjruok e kind piny Kenya gi piny libamba kata piny moro machielo mantiere kod dwaro moyiedhi miluongo ni interest e piny waka. Miyo ginyalo golo paro kuom gima giparo ni ka giwacho kata kotim to nyalo rieyo piny kendo kelo dongruok mayot. Jambete mar piny Amerika Meg Whitman nyocha wacho ni ka ong'iyo to noneno ka yiero manotim e kinde mokalo, yiero motim 2022 dwe mar aboro higa mokalo, notimore yo makare. Kendo ka beto koro nowinjo bed ni weche mag siasa iweyo mondo ket maino e chopo singo kaachiel kod lek mar oganda jo Kenya e weche mag dongruok. Ok ang'eyo ni dipo ni piny Amerika donjore kod demokrasia mar piny Kenya koso kaka piny ma bende neno piny Kenya kaka piny mosego ondamo e kind pinje mag Afrika ma ugwe kod Afrika e weche mag demokrasia. Gin gi ratiro mar nyiso jo Kenya ni ma to koro gimwa neno ni weru gi ma watimuru ma. Piny Amerika donjore gi Kenya koso enena ratiro magi. Badi. Yes, Salome. Let me do a page. Adwa wacho kwanza, I want to congratulate the ambassador of America, Meg Whitman. Meg Whitman is a businesswoman. She's a businesswoman. She's a woman who is well educated,
as a bit customer history because I deal with international relations. And so I know I know diplomatic issues and how a diplomat should carry himself or herself. As I sit here, I'm the Women for Peace ambassador in the whole of Africa. Kaka bet kama. Koro, gimado wachona, any ambassador in this country, penyka, biro mondo, oket policies make penygi mondo the bele. To obeo duaro mondo wabedgi mutual relationship, wabed kwa bet maber. Koro, gimanyocha Meg Whitman no wachono, pushed me aside. I was a bit shaken. Nikech na antie bombers. From the beginning to the end of the election. Na antie bombers. More elections will be announced. I was in Bomas for 5 days, checking the whole thing. Togima Baga, ni Meg Whitman, manager moko wacho gik moko about the election. She was numb and quiet. And this is an year. And ochalngat ma antie gimbalaka, tombalani osechako chango, basi biro iya ombalano tiketi chumbi. That one she missed. The first thing that she spoke about business, mar opening Kenya to business, is very good because mano o promote wa. Don't get me. And the truth of the matter, Kenya compared to the other East African countries, Kenya and Malo. Kenya said the Malo. And any ambassador praying for Kenya to be up is a good person. Lakini, we even a Kenyan ambassador in United States, onge right marwa to give mano wachocha. You can never say our election was free and fair when the other diplomatic courses came out at that time and said there are things that were okay, there were things that were not okay. Tibete Galamoro, moting of 47 counties. Monge ugikmano timore. There, I would like to tell her to have a talk with herself and ask herself. The next thing, ambassador, any diplomat has to be neutral. You should never take sides. You should be a neutral mark. And that's a diplomatic communication style. So, thank you. Betty, ambassador wachopache, jambete wachopache, koso nyiso chunga lore gimano neno nikech kaka Agnes Salome wacho nentiere bomas. Jambete mar piny Amerika ni bende nolimo bomas kidienye moko. Mane nyalo nene kowuotho kachande. In kaka jalo ma samoro otenore gi sirikal. Inyalo neno ni diponi nitie kaka piny Amerika donjore kod sirikal kod piny Kenya kotenore kod weche magiwacho. Mokwongo erokamano and erokamano ahinya daktari. It's been a while. Thank you. Yena monda lere weche mokaria dek angwen ka mawaket ler ne jo Kenya duto ma sani ni studio kodwa winjowa. Mokwongo Meg Whitman obiro Kenya kaka ambassador ma Kenya kodong gimoro 2 to 3 weeks to election. That is a fact. Dwe mara beach higani Meg Whitman no biro mkutano maduong Ole Sereni. Mano chan gi America Chamber of Commerce. Ange man kech ana wuon emane an MC of that event. Ma ane mana somo bayo ne marwake obiye stage mondo ochiu speech ne. Okay. A speech ne no kanyo ekuma Meg Whitman notimo presentation to the world on why Kenya. Why investors should come to Kenya. To kanyo emano kwongo wache ni Kenya had free, fair, credible elections manyokalo 2022. And en kakanga mochung ne piny mar America Kenya ka en gi full 100% confidence. E sirikal ma jo Kenya, majority of jo Kenya no yiero makoro sanitiyo. Nyoro ka a devolution conference. Ochako nuoyo, that was not the first time she was saying that. To wacha urwadieri, mriambo ere mriambo. American government is just one out of many stakeholders. Mano form the observance team, mane chalo kakakoro joma external, mangio nito kurani igoyenade. And every other election gitimo kamano, and in so many other countries, kata Kenya be oroga election observers in other countries, kata Tanzania, Uganda, everywhere. That is an international diplomatic practice.
it was not only American government, Manowachoni, they give a green light to this election. It was the entire international community, including European Union, Gisri Kande, nigi diplomatic missions e Kenya ka. Nongiyo gino mogoyo tikte. Maradek, constitution, omiyowa teko mar kineno ka yiero okodhini maber. Donge? There's a recourse. To the recourse on the side of Azimio, they took it and took it to the Supreme Court. Announcement, exchange of power was stopped. Nyaka this matter, bed hard and determined. Yawa cases go, case no bedo litigated on live TV kajo Kenya tengiyo. Side ni no kelo evidence, donge? Side ni be no kelo evidence. Supreme Court, which is now the highest court of the land, oge kendo moro, no duokelo duoko. Maka duoko no sebiro to the process of handing over power happened and it was peaceful handing over power. Mogik, yenamonda wachnia. Yes. Diplomatic mission mar America, oken jo mocha go sani. Meg Whitman terodang podobach no wendo, she's just about a year old. But relationship between Pinjariyoge has been there since independence. Sani wan gigik mangeny mwanyalo jivunia go as a result of relationship no. Maketo wa kaka jo Kenya a map. Mamedo tiego wa, mamedo tingo ngima wa malo. Mokwongo, sani wayudo 3 billion US, inge 3 billion US dollar kikete ka e room ni mi loka into Kenya shillings upongo room ni. In terms of support, health, agriculture, is it climate action, is it security, is it anti-radicalization, is it hango, areas te mag development, jogi o makobadwa. Wangeyo very well ni out of that relationship, sani wantegi a direct flight. Maa Kenya, straight, one way, boom, to New York. Okamano, to do what? To enhance trade. Koro angi matemo wacho ka katieko enia. Yes. Mokwango wamiuru our diplomatic corps respect that they deserve kaluore gi pinje magi represent e Kenya waka. Okay. Ko wacho gi moro moko mori, there are ways to do a recourse to that. Okay. But okinyal biro a public kori chalo ngat moro makori dwanjao wendo ni nikech ambassadors giro gin wendwa. Sama ene Kenya en wendo wa. To wendo kata yin kabire odita yudo kamesa nini kato kombe moro lil. Ang na yudu yo mangisigo ni ndugu. Raia yana ni wendo. Lakini kage ka to lose. To kage ka to ber. American ambassador Meg Whitman said the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So, yes. Salome. First of all, I do correct Nyaminwa. We are not beggars. Winja. Nikech gimoro ma America kelo, koro nyak mangato mo America nyalo bete stage mathianyonwa. We are not beggars. America we are not beggars. Nyono kwesi Kenya. Wakoni, you cannot come to my house as a visitor basi yanye order. You also have to know what you are saying, and you are saying it in public. Iwinja, because why do we have the crisis talk that is going on right now? Is because the opposition and government have realized there's something wrong. Okay. And I want let me continue because I gave my partner a lot of time. Okada interject na nyisi ni mondo wawache dhulu mondo koro dayo. Koro gimadwa kwa jopiny. Yes. Nuwa winjie mriambo gadiera. Betty one propagandist. Raila beno wacho gimoa e chunye. Dongo wacho Meg Whitman no wacho gimoa e chunye. Raila has a space to say what gima Jakom dwa wacho. To Jakom no wacho gima o e chunye. So kaka wa respect a foreigner, wa respect Marwa. Nikech Maru to en Maru. Whether you like it, katihero katidagi, Maru to Maru. The next thing I want to talk here. We are always beggars. And kama Betty and Dr. Agnes Salome Awuor. Yes. I went and studied in the US. I paid more than the students in the US. I was paying 1 million per semester for my university education. I was there for 5 years. I did my 2 masters and my PhD. Koro adwa kwayo Betty. Ni pen ka e. She's a woman that I respect very much.
we are not supposed to be beggars. Kenya mawantiereni, we can do our own agriculture. Inano baba. We can do our own health because we take health workers from Kenya to go and serve in other countries. We can manage our education system if we don't have corruption. But I don't have to listen to you abuse me in my own country just because I'm getting money from you. No, that's a no-go zone. And I remember the president himself, Ruto, said, we as Africans should be let to run our African affairs. Kenya is an independent country. Okay. Tokatangat magiwachon Raila and Ruto, they only have a difference of 200,000 votes, if we can talk about it, according to what was reported. And right now, among the communication that we are talking about, in the Bomas communication, is about Mondowayao Sava. When we were in court, the judges, and when they were asked, can you open the server? They said the server cannot be opened because the people in that country are still sleeping. We are not making noise about server, but we are asking Meg Whitman. I don't know which diplomatic rules that Betty was reading, but I have them here, 10 tenets that I teach students. One of them is communication with respect. Wa respect uru campaign mwantireno. Because kata Ann Agnes, saniko keta ambassador mar America, I'll be very sensitive. Gima woke doga kawachon jopin mar America. Because there's respect of communication. Okay. Thank you. We amede kamoro kanyo. Iluongo wa mondo watwagi. To maratil. Aparo ni dad nyaminwa daktari okwano degrees te maengo. Te degree go onego bed ni ong'eyo gimiluongo ni development partner and the role ma any development partner nyalo play in the economy of a country in fostering the relationships koni gikoni kaji mangoa kaji dhimbele. And yes, waromo govern ourselves, and that is what we are even doing, and that is what mane gima underpin mane kuku mar devolution. Mondo wati mangoa wadongre kiwan gi resources ma wantiere go okamano. But onge ngamadang wach ni enoromo ini rome odino makata chumbi ok dikwa kajirani. Mano etiend development partner, mano number 1. Number 2, daktari ne ind Bomas 5 days owacho kende to be ne wanene TV okamano. 5 days gi day 1 odiching mokwongo, mara 2, mara 3, mara 5 gini eni kwala tundu kanyo uneno to ling, and you never said anything. Bange kore kana ngowa nyaka koro kumati mangowa mwagikeni. Sirikal oseyier gi majority of Kenyans. Kata the difference bed 200,000 or 20 or 1. Katiba is very clear. Ni ere kaka ngato inyalo yier koro ine moyieri MCA, ine moyieri MP, ine moyieri president. To kamano, wantiere gi sirikal moyier duly elected by the majority of Kenyans. Okwawach no yere gi jite, no, that is not democracy. Democracy en jite mano wuok, no wuok ngato ka ngato go kura kaka no neno ko ai MCA all the way up. Sani koro wantiere gi a government in office, a government in place. Anda kwayo jo side cha ni kagi ye to jiobede mesa jio wach gik machando jopiny mondo kantiere solution magin go maber molo ma jogi nigo to kete mesa. Nikech both sides ne nigi manifesto. Jogi nigi manifesto, jogi nigi manifesto ko ae MCA kadimalo manifestos gi te kiketo gi mesa gin documents mabecho te mako bedo implemented ma kata which one pod jo Kenya bro timangowa bro dhi mbele. Beti an gi penjo kapo kadugo iri iparo ni ben gima kare mondo piny moro maoko med paro ne oganda ni yiero ni notim maber ko oganda giwegi to gineno ka nitie gik moko ma samoro diyogi. Mokwongo statement mar US ambassador nene context mane ene context mar maandamano pile, development ochung, tourist ochung, insecurity ni malo, jito, properties bedo destroyed, and gik makamago. Nikech kiloro Nairobi city, tiloro actually loro East and Central Africa, even for one day. O kiloro mana Kenya kende. It was within that context.
ma ambassador no wacho ni yawa katu wachoga katu gokoko sirikal manitie telo sanini tono yer godiechieng no ko yer gi gotieno the opposition no dhi nyake Supreme Court kaluwore gi katiba mar Kenya ok mar we abatieki ka in gitan libro wuoyo yes this is my time to speak yeah okay. Koro mano e context mane ambassador was saying that yes to wasebedo gi tungni yes or no wasebedo gi destruction of property yes wasebedo gi loss of lives and loss of property and loss of income yes wasebedo gi fear yes discrimination yes kaluwore gi a pattern and a practice okay ni every other election in kibiro tinge manani election outcome should be a win for you or a win for you. If it is not a win for you, then there's a problem. And that is historic. And those are facts. Thank you. Thank you. Betty, Adera. Ramogi, we were near Dr. Salome. Dr. Yes, Salome. thank you. Hey, Badi, ma challenge tiri gimoro mane. I do a correct gimoro. And Wabire Studio Kamaru Adera. We are not speaking about propaganda. One of the tenets my US stands for is human rights. And Mar Oganda. And it is a democratic state, and it respects the right for protesting. Even in the US, they protest every day. There is protest. Jinganganyo. And they nganyo for different things. Koradwa penjobeti, nganyo ni. Is it in our constitution? It is there. Is it enshrined? It is there. Adwa penjobeti, kanga toma police, chief police inspector, wachoni ji, jonyanza, nogolo jomotho. In badika kibete studio ka. Inyalo kao ngato emochuari mibi ke dalani. Those people who are showing us the bullet wounds. Gini think jo Kenya, mabeti Adera nyalo beti kanyu wachone protest. Geotho, property, loss of property. Whose property and who made them lose the property? Who made them lose the property? Nikech, one of the things, if the police did not shoot at the protesters, there will be no loss of life and loss of property. Why did we have a state where a president, a deputy president says, there's no nganyo in this country? Why? What do we have the Constitution of 2010 for? Angomi wangi Constitution. To amor ka beti Adera and mama mamiyo. Mobet kacha manyalo wacho gidoge mapingimalo. Yes, there was loss of life. As if it is fun. As if it is a light walk in the path. It's not. Because you have not lost a son or a child. Korogini. No. Let me bring it. Wait. When I was speaking, you are quiet. When I was speaking, you are quiet. Let me ask. No. Also comes with responsibility. Let me tell you. Yes, there's protest. Watch Marmeg. Let's go back to the real thing. Betne wachone meg nete moloso kalware nitire loss of life kare jina wetonge magi koro note munyiso jini yero note mondo koro jowere gi mana yes, that is the context. Let me bring it to you. Yes. Let me bring that to you. Very right. She's the American ambassador. Yes. Why does she not call William Luttrell, give the opposition leaders and tell them, my friends, this is not right. You guys kaka beti wachano okel manifesto. These are your manifestos. Why don't you sit like a gentleman and sit with us as the diplomatic people and sit on the table and say, okay, this is what is disturbing Kenya. And Kenya was already on that path. That's why Obasanjo came in this country. It was the diplomatic, the foreign nations that thought that now we need to talk. Because when that loss of life happens, it affects everybody. Yes. Because what gimamia late, nyaka mi late. Gikako kete duka, mi late to mi late. To miyojo Kenya duto late. Nikech gima late na litni. Koro gima duaro kwayo Megan. Yes. And I can even talk to her and tell her this. That was a slip of the tongue. Okay. You are a diplomat and you know how the diplomatics go because it was already a sensitive, emotive issue. Matimore Kenya. Kiwache Galamore. Ilungo jogi because you have a right to call them and talk to them. The next thing is development partners. We have a lot of development partners. Even non-actors
who are development partners. Mawin. Gibiro gik mopogore opogore. Yeah. But if you are a development partner, ni ikonya e piny ka, ok nyaka ithiana. Let's have kikingisa chaya. Let's have mutual respect. Okay. Don't you enjoy? To kamangato ketho, we have to own it and say this was not the proper ground. Meg Whitman can call the opposition leader. Meg Whitman can call Ruto, and they can have a talk. Okay. And the diplomatic cause have already done. The foreign nations have done. Because Obasanjo cannot come from Nigeria walking without somebody saying, Okay. Kenya. And a lot of nations have interest in Kenya. Kenya is a developing country, and we are moving at a very fast rate. Right. And that I respect. And gipenjo mopogore gi marug met Meg Whitman. Adangyo igni apar. Bang kalo katiba manyien mar piny Kenya gana 2010 ji osebedo kawuoyo e konde mopogore opogore. Nitiere seyo, nitiere pak. Kawuono ibiro nyo kachiel kuom counties e pako. Machielo wacho ni ok tim maber. Ibiro nyo kamoro wacho ni nitiere mibadhi ahinya, to moro wacho ni mibadhi onge. To moko biro wacho ni dongruok osebiro ka, jomoko wacho ni pok waneno dongruok. Igni apar mag katiba ma awacho ni kech usebedo ka ung'iyo piny Kenya kaka dongore. Kendo bang' kel wach mar telo mitere kor gwenge miluongo ni counties, adieri weche mag tiji osebet. Nitiere gik mosetim minyalo wachi. Ok ang'eyo ni kaka un joma nie e weche mag siasa ka, utimo rombe ma samoro go mbaka e weche mag siasa gi dongruok. Kendo chieng' moro achiel samoro ne un gi joma koro yier sani manie governor, mabedo kaka governors, kata jok manosetiyo chien kucha ma ne gin governors. Ang'o ma unyalo wacho wach mar telo mar devolution nyaka kama koro wachope piny Kenya? Mae kama nowinjo bed ni wantie koso nitiere gimoro kaka mine kod kaka jotelo ma e Kenya ka? Echako digi Dr. Salome. Thank you, erokamano Mbadi. Adwa wacho ni gima adwa gogo erokamano. Yes. Because of devolution. Devolution okonyo jo Kenya. Sani kadhie county ma Kisumo, ingen I mentioned counties maneno gimotimore. Kadhie county ma Kisumo, I am happy to be associated with Kisumu. Kisumu kamantie sani okay Kisumu mane 13 years ago. Now we are going to 13 years. It's not the Kisumu that we had 13 years ago. There's improvement. And there can be more improvement. Kajogwa omako tije momegi gichunya chiel. Gilweta chiel martion joping. What is killing us is nepotism, sometimes political interference, and corruption. But more about corruption. Gijo mikelo mondo chungni different section. Ginjo manyalo tiyo tije go koso ketgi kanyo nikech. Just like the other day, the president was making noise about the CSS. It streams down to the county governments. Do they ginge gimatije magi onego gitim? Gikao manane ni it is for service. Because as a public servant, gimatimo nyaka is service to our community. To kwa timo kamano, devolution is the best thing that ever happened to this country. Okay. Betty. Erokamano to Yena monda kuonga correct gimoro chien kacha ni right mora in any constitution anywhere comes with a responsibility. Koro sama wawacho weche mag human rights ng'anyo nyaka wawache in totality, okwang'ia only one side. Okay. Aya we mano kanyo. Devolution, I agree gi daktari ni devolution Kenya mangima, all right? Omiyo nitiere areas ma Kenya ni makoro yaore manolorore higni go te chakre independence. E yore machalo kaka infrastructure, kaka ndara, nderni, gik machalo kaka daraja, gik machalo kaka skunde, gik machalo kata mana kaka universities. Sani anado asomo ka university neginario. Nairobi and KU. To koro sani kaka wamedo dhi tiyudo ka koro Nairobi gi KU no mokwongo ginte magina gi branches everywhere Tandawuoya. But ntiere moko mosewuok makoro Jaramogi Odinga University koro in ki ng'ama a area no tifil ni magirwa Rongo University ifil ni ione ma marwa
kidhi Meru University, I'm sure ni jo Meru go be feel ni marwa Pwanu University and so on. Koro devolution to osemiyo wana fas mar dongruok makantie county mok dongre sani kata higni 10 onge ngata maginyalo blame mak mana gin giwegi. To yes, devolution kata koro sani wan wajivunian at least a governors gi wabe wane gi governor mamiyo thanks to devolution to gi teach matek. Wan an kaka ngama miyo makoro chunge studio sani kawuono kangiyo kata mana maendeleo majoma mine osebedogo ei context mar devolution, it is impressive. It is not perfect, it is impressive. Ntie moko mang'eny mapodonego tim kaji timangoa kaji dhi mbele. To koro gik machalo kaka services okel machiegni ne jopiny. Koro kidhi e health center, health dispensary to kiyudo yath kuro, ing'eno kibi ywak ne Ruto, okibi ywak ne minister for health, okibi ywak ne ng'ato outside of your county, ywak mana ne governor uno. Public participation be waneno ka koro sani ji ochiw. Governor ok biti manima gimana marama no paro kanyi bende yudo ka ji chako wuoyo, ji chako pako kumonego paki, to bende ji chako kwedo kuonde monego timruok nade kwedi. Okay. But an gima danga wach maduong' en ni in all that ber ma waseneno a devolution, yom be nitie. Mana kaka daktari osewacho nepotism chendo kacha maratari. Gik machalo corruption bende ji penye ni corruption obedo devolved function. Iluongo ni corruption. O kata ni areas wabat yani Kenya mangima. But an ka kora wacho counties wa make wa mag Luoland going forward. Onego wa makre gi national government. Mondo wa med kelo development down to the people. There is only so much a county government can do. But kagi riwore together county gi national to the ginyalo achieve even much more. Ingiso ni wan gi dakika ariyo. Dakika ariyo gada ni penjo achiel. Penjo ka dakika makoro ti. Med time. Kore kwa chako. Abdu lungu mondo wa med koro thuolo ni mondo wadhi nyime gi twak. Daktari. Yes. Beti wacho ni uwinjo bedi nitiere tiyo moro kanyakla. Mabende mane gima chik wacho ni sirikande ariyo gin interdependent. Yes. Nyiso ni moro geno kuom nyawadgi. Yes. Ntie kun magirome magitudore. Yes. Political goodwill mondo ter gik moko piny kucha bende nitiere Kenya kama wantiere gi sani. Mane gima dwa penjo ka watieko mana dakika achiel. Okay. Yes. Ebu penje beti, I will conclude. Oh, chaka, I will conclude. So, gima dwa wacho niya. Yes. Service to the people, mighty Moray counties, does not need a political goodwill. Okay. All Kenyans are paying taxes, and so they have a right to the services they are getting. Koro winjo bedne county okunjo bedne de kwayo. Let me finish. Yes. Winjo gima dwa wacho. Koro gima wacho niya. Money comes from the national government. Yes. The national government is not engaged in politics. It's public service. It's serving the public. Jomano yiero. Jomano yierogi. Jomano oyierogi mano jopiny. All right. To onge kaminyalo dhi miwacho ni ng'ati nogo na kura ka, kura nogo everywhere in this nation. And the president is a uniting force. Koro gimo kadwa winjo ka ji wacho ni koku recognize government mantiere, you will not get resources. That's a wrong connotation. Mo okonego wuoge e dog leaders. Kenyans deserve services. They pay taxes, katasani taxes or the malo, and the devolved government and the national government need to know what resources are needed in the counties and give them without any partiality or neutral. People should be neutral. All right. Wawinjore. That's mane madwa kwa jo Kenya. Gi government masani. Okay, beti kiwa tiko ni aniki seconds matin kabisa. Kikwa konjo. Katieko, onyuola awinjo kiwacho ni siasa mbaya maisha mbaya. Sani adhi 50 years, right? Mangiso niya, gima daktari wacho manu theory. Wabi urane practical. Since independence, Nyanza wa nowe kaluore neno wane opposition. Since that time, and that is a fact. Development ne dhi kuonde mamoko. To koro sani, wantiere gi sirikal mar Daktari William Samoei Ruto.
makoro ose embrace Kenya te, including joma nokogone kura. Koro jotelo ma wantiere go e counties kamora mora anto kwayona koro kaka miyo. En ni wariure uru, wamak lweta gi sirikal mamalo, mondo services ma e sirikal mamalo, bobinwa biya kaka dhi kuonde mamoko. Dr. Salome Agnes Awuor wacho ni yudo dongruok en ratiro mare nikech in jachulo osuru. In ja Kenya, ma katiba gi chik mar Kenya oyango ni winjo bed ni yudo tich makare ma sirikal chiwo. Onge secho, onge kwecho. Betty wacho ni kaber to ji obed machiegni gi sirikal mondo sama ikuodho piny to kuodhe piny ne joma bende ne kama chielo. Mane kama otiyo kod ratil kawuono ni poch gi pak nyako Ramogi kuom kete e ratil. Amora ahinya gi Dr. Salome Agnes Awuor kaachiel kod Betty Adera moyudo thuolo mar biro ka kendo wago mbaka ka wapuonjore kaka oganda ageno nitiere gi mikawo manyalo loko ngimani ka ok kawuono to kiny ka wadhi mbele. Nyinga en George Bati, oriti masani. Thank you.